ডায়রিয়া বলতে কি যেটা আমরা বুঝি তাই না, যে যখন হচ্ছে স্টুলটা বেশি ওয়াটারি হয়, সেই কন্ডিশনটাকে বলা হয়। এবং দ্যাট মিনস হচ্ছে বাওয়েল মুভমেন্ট যেটা হয় জিআই ট্রাক্টের তোমার এটা হচ্ছে কি একটা জিআই ডিসঅর্ডার। কি হচ্ছে দেখো, এখানে বলা হচ্ছে ডায়রিয়া is defined as the increased presence of loose or watery stools relative to the person's usual bowel habit. It may be accompanied by anorexia, nausea, vomiting, abdominal cramps, or bloating. Normally, symptoms will হয়. It is not a disease, but a sign of an underlying problem such as infection or gastrointestinal disorder. This is one kind of symptoms or sign. The most likely cause of diarrhea in all age groups is viral or bacterial infection. Therefore, the following section primarily focuses on acute infective gastroenteritis, but also includes reference to drug-induced diarrhea. That means হচ্ছে জিআই ডিসঅর্ডার হতে পারে, আবার হচ্ছে কিছু আছে আমরা যেটা দেখতে পাই যে সব ক্ষেত্রে যে ড্রাগ ইনডিউসড একটা ইফেক্ট থাকে। হ্যাঁ, তো ডায়রিয়ার ক্ষেত্রেও এরকম আছে যে ড্রাগ ইনডিউসড ডায়রিয়া হতে পারে। এপিডেমিওলজিতে কি বলা হচ্ছে, ডায়রিয়া ক্যান বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আদার কন্ডিশনস, ফর এক্সাম্পল ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, ইনফ্ল্যামেটরি বাউল ডিজিজ, তারপর হচ্ছে colorectal cancer, bile absorption syndromes. Acute gastroenteritis is most common in children. Nevertheless, diarrheal illness in children leads to high concentration rates with primary care doctors and accounts for 1 in 5 consultations in the 0 to 4 age group. It has been estimated that children under the age of 5 years have between 1 and 3 bouts of diarrhea per year. বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি frequently হয়. Children in the same age and account for 5% of consultation to primary care doctors, with 18,000 children a year in England and Wales being admitted to hospitals with rotavirus infection. বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে হয় ভাইরাল ডায়রিয়াটা, সেটা হচ্ছে rotavirus. Many of these cases are thought to be food related, with 22% of those consulting a doctor claiming to have food poisoning. Traveler's diarrhea is another common cause of diarrhea for high risk travel to areas such as Africa, Asia, and South America. The reported incidence is more than 20%. Travelers diarrhea ক্ষেত্রে over recent years, Escherichia coli, this is one kind of bacteria, has gained prominence because of a number of outbreaks in different communities associated with severe disease and even death. It is however an uncommon cause of diarrhea, accounting for only 0.1% of all cases. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্সেন্টেজ যদি করা যায়, তোমার রোটাভাইরাস ইনফেকশনের কারণে হচ্ছে below age of 5 years চিলড্রেন, তাদের মধ্যে বেশি হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে রোটাভাইরাস ইনফেকশন, এটা বলা হচ্ছে ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া। 20%, more than 20% হয়ে থাকে কোথায়, আমেরিকা, সাউথ আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়াতে। তারপর কিছু হচ্ছে তোমার ব্যাকটেরিয়া ইশারিচিয়া কোলাই কারণে হয়ে থাকে। ঠিক আছে, এটিওলজি তাহলে কি হবে? এটিওলজিতে আমরা দেখতে পাবো এরকম যে কোন কোন অর্গানগুলো, যেমন ইন দ্য ইউকে রোটাভাইরাস এন্ড স্মল structural virus are the most common identified cause of gastroenteritis in children. ঠিক আছে, আমরা অলরেডি এপিডেমিওলজিতে দেখলাম যে রোটাভাইরাসটাই হচ্ছে নেই, তার সাথে আরেকটা কি বলা হচ্ছে SRSV, small round structured virus. In adults এর ক্ষেত্রে Campylobacter followed by rotavirus are the most common cause, although rates of norovirus have reported to be on the increase. Other identified causes include bacteria, Salmonella, Shigella, Clostridium perfringens, enterotoxin, viruses such as adenovirus, astrovirus, and the protozoa,
Cryptosporidium, Giardia, and Entamoeba. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেইনলি হচ্ছে ভাইরাস, তারপর হচ্ছে বলা হচ্ছে যে কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, ভাইরাস, কিছু প্রোটোজোয়া, ঠিক আছে? These pathogens produce diarrhea by a number of methods. For example, enterotoxigenic E. coli produce enterotoxins that affect gut infection with secretion and loss of fluids by interfering with normal mucosal function. For example, adherent enteropathogenic E. coli, or by causing injury to the mucosa and deeper tissues. For example, enter-invasive E. coli or enterohemorrhagic E. coli, such as E. coli 0157. Other organisms, for example, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus, produce performed enterotoxins. Recent ingestion-induced repeat onset diarrhea and vomiting that usually last less than 12 hours. So this is the etiology, and so-called traveler's diarrhea frequently affects people traveling from an area of more developed standards of hygiene to a less developed area. That means এটা বোঝাই যাচ্ছে traveler's diarrhea বলা হচ্ছে কেন, বিকজ যখন কেউ ট্রাভেল করে তখন যদি এরকম হয়, এটা আসলে হাইজিনের ইয়ের জন্য, প্রবলেমের জন্য হতে পারে। যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে ডেভেলপড এরিয়া থেকে যদি মানে less developed এরিয়াতে মুভ করে তখন এটা হতে পারে। In many instances, the cause remain unknown. Even after stool culture, but where a pathogen is identified, bacterial infection is responsible in over 80% of cases. এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে কজটা হচ্ছে, এটিওলজিটা হচ্ছে unknown। তো তারপরে যদি আমরা জানতে চাই যে আসলে কি কারণে হয়েছে, তো ম্যাক্সিমাম 80% এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের কারণে হয়েছে, and associated with ingestion of contaminated food or water and occurs during or shortly after travel. Bacterial pathogens commonly isolated include E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Vibrio, Yersinia species. Viruses and parasites such as norovirus, Giardia, Cryptosporidium, and Entamoeba account for the remainder. পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে যে ভাইরাসেস এত, প্যারাসাইটস এত, এবং এভাবে টোটাল 100% এফেক্ট করে তোমার এই ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে। Many medicines, particularly broad-spectrum antibiotics such as ampicillin, erythromycin, and neomycin, induce diarrhea secondary to therapy with these antibiotics. The mechanism involves the overgrowth of antibiotic-resistant bacteria and fungi in the large bile after several days of therapy. কিছু আমরা একটু আগেই বললাম যে this is one of the another cause or etiology কি যে drug-induced diarrhea হতে পারে, ঠিক আছে? The diarrhea is generally self-limiting, however, when the overgrowth involves Clostridium difficile and associated production of its bacterial toxin, life-threatening pseudomembranous এখন সময় colitis may be the সকাল outcome. 9:15। Already আমরা এগুলো আলোচনা করেছি যে number of disease and conditions can cause diarrhea, including virus, bacteria, parasites, medication, lactose intolerance, fructose, artificial sweeteners, surgery, and other digestive disorders. These are the miscellaneous causes. আমরা দেখলাম যে মেইনলি হচ্ছে ভাইরাস, প্রথমে কিছু ব্যাকটেরিয়া করে এবং কিছু হচ্ছে প্যারাসাইটস, এবং তারপরে আমরা দেখলাম যে কিছু ড্রাগের কারণে হচ্ছে মেইনলি অ্যান্টিবায়োটিক কিছু এগুলা কি করে তোমার ডায়রিয়াটাকে ইনডিউস করে।
হ্যাঁ, আদার্স যে এগুলো যেমন হচ্ছে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স, অনেকেরই হচ্ছে এই সমস্যাটা থাকে বাই বর্ন, হ্যাঁ, যে ল্যাকটোজ যদি ইনটেক করে তাহলে তার তখন ডায়রিয়া হয়ে যায়, ঠিক আছে, এটাকে বলে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। কি বলা হচ্ছে যে ল্যাকটোজ is sugar found in milk and other dairy products. People who have difficulty digesting lactose have diarrhea after eating dairy products. Lactose intolerance can increase with age because levels of the enzyme that helps digest lactose drop after childhood. মানে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা কম থাকে, যত এইজ বাড়তে থাকে তত ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের প্রবলেমটা বাড়তে থাকে। Fructose is a sugar found naturally in fruits and honey. It's sometimes added as a sweetener to certain beverages. In people who had trouble digesting fructose, it can lead to diarrhea. Artificial sweeteners, sorbitol and mannitol, artificial sweeteners found in chewing gum and other sugar-free products can cause diarrhea. Some otherwise healthy people. Surgery, abdominal or gallbladder removal surgeries can sometimes cause diarrhea. Other digestive disorders, chronic diarrhea has a number of other causes such as Crohn's disease, ulcerative colitis, celiac disease, macroscopic colitis, and irritable bowel syndrome. এই ডিজিজ গুলোর কারণেও কি হতে পারে, ডায়রিয়া হতে পারে। Signs and symptoms associated with the diarrhea may include loose watery stools, abdominal cramps, abdominal pain, fever, bowel, blood in the stool, mucus in the stool, bloating, nausea, and urgent need to have a bowel movement. Other signs and symptoms. Acute onset diarrhea is associated with loose or watery stools that may be accompanied by anorexia, nausea, vomiting, abdominal cramps, flatulence, or bloating. When there is blood in the diarrhea, this is classed as dysentery and indicates the presence of an invasive organism such as Campylobacter, Salmonella, Shigella, or E. coli. And the history of symptom onsetting is important. And the duration of diarrhea, whether other members of the family and contacts are ill, recent travel, abroad food eaten, antibiotics use, and weight loss are all important factors to elucidate. The possibility of underlying disease such as AIDS or infective proctitis in homosexual men must also be considered. Dehydration is a common problem in the very young and frail elderly, and the signs and symptoms